El Ola a mojo y pseudo rancio golpeo a Miguel Vargas antes de que abriera los ojos. Parpadeó, enfocando la tenue luz de una lámpara de keroseno que colgaba del techo de concreto. El refugio subterráneo era un búnker militar reconvertido, con paredes de cemento áspero y un suelo de baldosas agrietadas. A su alrededor, una docena de figuras se movían con la energía nerviosa de quienes acababan de sobrevivir a una pesadilla. Levaban armaduras que brillaban con un fulgor sobrenatural, placas de acero azul que emitían un resplandor tenue, yelmos con visors de cristal, capes que ondeaban sin viento. Sus manos sostenían espadas llameantes, bastones que chispoteaban con electricidad, arcos que parecían hechos de luz sólida. Jugadores. Todos malditos jugadores del sistema. Miguel se incorporó lentamente, sintiendo el peso de su mochila militar. La lona estaba desgastada, las hobilas oxidadas. Dentro lavaba lo que había logrado reunir. Una cantimplora, una brújula, un rollo de cuerda de paracaídas, un espejo de mano, y su posición más preciada, un calzador oxidado de acero de unos 20 centímetros de largo, con el extremo calvo y desafiado. Lo había encontrado en un zapatería secuida, y por alguna razón, se había negado a soltarlo. Miren. El civo despertó la voz era aguda, burlona. Un joven de armadura dorada, con una capa carmesí, se acercó. Tenía un bastón de cristal en la mano, y su nombre flotaba sobre su cabeza en letras azules. Aldrich, mago de rango S, nivel sortichifen, que hace un minuto como tu aquí. Perdiste a tu mamá en el supermercado. Algunos rieron. Miguel no respondió. Se puso de pie, ajustándose la mochila. Su uniforme estaba sucio, manchado de polvo y sangre seca que no era suya. Pero su espalda estaba recta, sus ojos claros. Había visto suficiente combate en zonas de guerra reales para no intimidarse por un niño con un pelo brillante. Soy el cabo Miguel Vargas, ejército mexicano. No tengo CREES. Dijo, con voz firme. Aldrich entrecerró los ojos, y una ventana azul apareció frente a él. Leo en voz alta, Miguel Vargas. CREES, civo desarmado. Nivel, 0 stats, fuerza 5, agilidad 6, resistencia 7, mana, 0 habilidades, ninguna. Estado, bug detectado. Soto una carcajada. Bug. El sistema te considera un error. Eres literalmente basura. Miguel sintió un casquillo en la nuca. Bug. Esa puebla lo heló la sangre. Pero no mostró nada. Un gemido de dolor cortó el ambiente. Un hombre yacía en una camilla improvisada, con una pierna destrozada. La carne colgaba en jirones, y un charco de sangre se extendía lentamente. Un senador con túnica blanca sacudía la cabeza. No puedo hacer nada. El maná se me agotó en la tercera ola. Necesita un tourniquet, pero no tengo materiales. Déjame dijo Miguel, avanzando. ¿Qué vas a hacer, Bug? Matarlo con tu calzador. Aldrich rió. Miguel ignoró el comentario. Se arrodilló junto al herido, examinando la herida. El fuso estaba expuesto, la arteria femoral cortada. En 30 segundos, el hombre moriría desangrado. Secó la cuerda de paracaídas de su mochila, la cortó con un cuchillo de caza que lavaba en el cinturón, y comenzó a atar un tourniquet por encima de la rodilla. Sus movimientos eran precisos, rápidos. Dio 2 vueltas, a nudo, y luego insertó el calzador oxidado en el nudo para usarlo como palanca. Comenzó a girar. Detente, gritó Aldrich. Esa herramienta oxidada va a infectarlo.
Cale Dijo Miguel, sin levantar la vista. El senador abrió la boca para protestar, pero se quedó callado cuando vio que el sangrado se detenía. El calor volvió lentamente al rostro del herido. Miguel ajustó la prisión, aseguró el calzador en su lugar, y puso de pie. Necesita un hospital en las próximas 2 horas. Si no, perderá la pierna. Dijo, limpiándose las manos en el pantalón. Un silencio incómodo cayó sobre el refugio. Algunos jugadores lo miraban con respeto, otros con desconcierto. Pero Aldrich apretó el bastón, furioso. Un civil sin stats había hecho lo que ellos no pudieron. Bonita fiesta de talentos, dijo una voz grave desde el fondo. Un hombro alto, de armadura negra y yelmo con cuernos, se abrió paso. Sobre su cabeza flotaba, Comandante Vargas, líder del grupo, nivel 62, CREES, paladín de sangre. Pero tenemos una misión. El alcance de artillería, Jinhaten está infestado de duendes y un Rey Troll. Necesitamos que alguien lo despeje. Envíame a mi, dijo Aldrich, dando un paso al frente. No Vargas señaló a Miguel. El civil ira. Solo. Las risas se reanudaron. Aldrich sonrió con suficiencia. Miguel no se movió. Es una misión suicida, dijo en voz baja. Exactamente, respondió Vargas, con una sonrisa torcida. Hola campos, te quedas aquí y te ejecutamos por ser un bug. El sistema ya te marcó. No eres bienvenido. Miguel lo miró a los ojos. Vio el miedo detrás de la arrogancia. Vargas no quería matarlo, quería que desapareciera. Que el sistema lo borrara sin manchar sus manos. Necesito una linterna, dijo Miguel. Toma. Vargas le arrojó una linterna de mano, de las viejas, con pilas, y no vuelvas. Miguel la atrapó el vuelo. Sin otra palabra, camino hacia la puerta de acero que lavaba a la superficie. La abrió, y una ráfaga de aire caliente y pestilente lo golpeó. El cielo era rojo, como una herida abierta. Las nubes parecían moverse en espirales lentas, y en el horizonte, una silueta masiva se alzaba, la silueta de la horda de duendes. Cerró la puerta detrás de sí. El ruido del metal al encajar fue definitivo. Estaba solo. El alcance de artillería, Jinhachen se extendía frente a él, un campo de escombros, vehículos militares destrozados, y una neblina baja que se arrastraba como un ser vivo. A lo lejos, los duendes avanzaban en una masa informe, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Miguel sacó el calzador oxidado de su mochila. Lo pisó en la mano. No pasaba casi nada. Y entonces, lo vio. Visión del telón de aquellos activada. Una línea dorada apareció en su campo visual, conectando su mano con el duende más cercano. La línea temblaba, señalando un punto exacto, la base del cráneo, justo donde la columna vertebral se unía al cerebro. Un punto débil. Un telón de aquellos. Miguel sonrió. No necesitaba stats. No necesitaba mana. Solo necesitaba un golpe. Los duendes rugieron y cargaron. El aire apestaba a azufre y carne podrida. El cielo, de un rojo enfermizo, tenía las ruinas del alcance de artillería Jinhachen con tonos anaranjados y sombras alargadas. Miguel Vargas ajustó el agar en su calzador oxidado, sintiendo el frío del metal contra su palma sudorosa. El primer duende, un bicho de piel verdosa y ojos amarillos, cargó hacia él con un alarido gaturo. Sus garras, afiladas como cuchillas, rasgaron el aire a menos de 3 metros de distancia. Desde la entrada del refugio, a unos 50 metros,
Eldrick observaba con una sonrisa cínica. El mago de rango S, con su túnica azul brillante y un bastón que destilaba con ran de luz, se recostó contra el marco de acero. Mírenlo, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los demás lo escucharan. El civo desarmado vía a ser despedazado en segundos. El comandante Vargas, paladín de sangre, cruzó los brazos, su armadura negra absorbía la luz. No dijo nada, pero sus ojos, fríos como el acero, seguían cada movimiento de Miguel. Miguel no los escuchaba. Su mente estaba en blanco, enfocada en el presente. Activó su concentración de comete, una técnica que había perfeccionado en 10 años de entrenamiento militar. El tiempo pareció ralentizarse. Los latidos de su corazón se volvieron un tambor lejano. Y entonces, su visión del telón de aquellos se incendió. Una línea de fractura, delgada como un cabello, apareció en el casco del duende. Justo en la unión entre la placa frontal y la lateral, donde el metal era más delgado. Un punto débil que ningún ojo normal podría ver. Miguel no pensó. Actuó. El duende saltó, sus garras extendidas para un golpe mortal. Pero Miguel se movió hacia un lado, un paso lateral preciso que lo colocó fuera de la trayectoria del ataque. El duende pasó rozándolo, el viento de sus garras levantando polvo. En ese instante, Miguel contraatacó. El calzador oxidado silbó en el aire. No era un arma, solo una pieza de metal con una curva pronunciada. Pero Miguel lo usó como una daga, dirigiendo la punta directamente hacia la grieta. El impacto fue seco, un crujido metálico que resonó en el silencio del campo de batalla. El duende se detuvo en seco. Sus ojos amarillos se abrieron desmesuradamente, y luego se apagaron. La criatura cayó de rodillas, y luego de cara al suelo, inerte. Un chorro de sangre negra brotó de la hendidura en su casco, empapando el hormigón. Silencio. Eldrick se quedó con la boca abierta. Su bastón tembló ligeramente en su mano. Che, murmuró. Los otros jugadores, un grupo de una docena de personas con armaduras relucientes y armas encantadas, intercambiaron miradas incrédulas. Un guerrero con una espada de fuego dio un paso adelante, su mandíbula colgando. Imposible, gritó alguien desde atrás. Es un duende de escuadra. Sin arma de salud. No puede morir de un solo golpe. Pero allí estaba, el cuerpo del duende, inmóvil. Miguel se agachó, recuperó el calzador, y lo limpió en el musgo seco del suelo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Vargas frunció el seno. Sus ojos se entrecerraron, evaluando a Miguel con una nueva intensidad. Interesante, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Miguel se puso de pie, ignorando las miradas. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Sabía que esto era solo el comienzo. Los duendes no eran el verdadero problema. El Rey Troll estaba en alguna parte, y necesitaba conservar energía. Pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra cayó sobre él. Era gigantesca, oscura, y cubría todo el campo de batalla. Miguel levantó la vista, y su sangre se heló. Emergiendo de entre las ruinas de un edificio de artillería, un Rey Troll se alzaba. Media al menos 4 metros de altura, con una piel grisácea cubierta de cicatrices y protuberancias óseas. Sus ojos, dos brazos rojos, lo miraron fijamente. En su mano derecha, empuñaba un martillo de piedra del tamaño de un auto pequeño. El troll rugió,
han sonido que sacudió el suelo y quebró los vidrios de las ventanas cercanas. Los jugadores en la entrada del refugio retrocedieron, algunos soltando gritos de alarma. Aldrich palideció, su bastón temblando. SOS, tartamudeó. SOS un Rey Troll de nivel 80. No podemos enfrentarlo. Miguel no se movió. Su visión del talón de Acuios se activó de nuevo, escaneando la masa de carne y hueso. Pero esta vez, no encontró una línea de fractura clara. El troll estaba cubierto de capas de piel y grasa, y su punto débil estaba oculto, profundo, en algún lugar de su torso. El troll levantó su martillo, listo para aplastarlo. Miguel apretó el calzador. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba una estrategia. Necesitaba tiempo. Pero el tiempo era un lujo que no tenía. El martillo comenzó a descender. El rugido del Rey Troll partió el aire como un trueno líquido. Los escombros crujeron bajo sus pies mientras avanzaba. Cada paso una declaración de guerra. Dos jugadores, un mago de fuego y un guerrero con armadura de placas, se interpusieron en su camino. El mago lanzó una bola de lomas que impactó en el pecho del troll, pero la armadura de piedra ni siquiera se calentó. El troll respondió con un golpe de su garrote, aplastando el guerrero contra el suelo. El mago intentó fuir, pero una mano gigante lo atrapó y lo estrujó como una lata. El pánico se extendió entre los jugadores que observaban desde la entrada del refugio. Algunos gritaban, otros retrocedían, y unos pocos, como Aldrich y VARGAS, mantenían una calma tensa, sus ojos fijos en Miguel. Miguel no se movió. Su respiración era lenta, controlada. La visión del talón de Acuios se activó, y el mundo se ralentizó. Vio la armadura de piedra del troll, gruesa y sólida, pero en la axila derecha, justo donde el brazo se levantaba para atacar, había una grieta minúscula. Una línea casi invisible, como una cicatriz en la roca. Ali, la carne era vulnerable. Miguel apretó el calzador oxidado en su mano, sintiendo el metal frío contra su piel. No tenía stats, no tenía maná, solo su entrenamiento y su ingenio. El troll giró su cabeza, buscando su próximo objetivo. Sus ojos rojos veían el campo de batalla, y se fijaron en Miguel. El monstruo rugió de nuevo, y su garrote se elevó. Miguel no dudó. Sacó un espejo de su mochila, uno de los que había recogido de un auto destrozado. Lo inclinó, atrapando la luz del sol que se filtraba entre las nubes de ceniza. El rayo golpeó directamente los ojos del troll. La criatura soltó un granido de sorpresa y dolor, levantando ambas manos para cubrirse la cara. La axila derecha quedó expuesta. Miguel corrió. Sus botas militares golpeaban el suelo con precisión, esquivando los escombros. El troll estaba cegado, sus brazos bloqueando su visión. Miguel saltó sobre una roca, ganando altura, y en el momento exacto en que el troll bajaba un brazo, él se lanzó. El calzador oxidado apuntó directamente a la grieta. El impacto fue seco, un chasquido que resonó en el silencio que siguió. El calzador penetró la carne, encontrando el punto débil. El troll se congeló. Sus ojos se abrieron, y un temblor recorrió su cuerpo. Luego, cayó de rodillas, el garrote soltándose de su mano. Un momento después, se desplomó, el suelo tembló con su caída. Los jugadores quedaron mudos. Aldrich abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. VARGAS sonrió, una expresión de respeto y peligro. Pero entonces,
pitido agudo atravieso el air. Todos miran hacia arriba, donde una ventana de luz parpadeó frente a Miguel. Texto rojo apareció, bug detectado. Iniciando protocolo de parche. Misión de calibración asignada. Infiltrarse en la guarida de arenas. Tiempo limite, 24 horas. Recompensa, ninguna. Penalización por fallo. Eliminación del sistema. Miguel sintió un escalofrío. El sistema lo había marcado. Y ahora, todos lo sabían. El sol de la tarde se filtraba a través de las grietas del techo del refugio, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Miguel Vargas se sentó en una esquina, el calzador oxidado en su mano, manchado con la sangre negra del Rey Troll. Su respiración era tranquila, pero sus ojos escaneaban el espacio. Una antigua bodega de vinos convertida en cuartel improvisado, con secos de arena apilados en las entradas, y mapas desplegados sobre una mesa de madera. Los jugadores de élite, al menos 20, lo miraban con una mezcla de asombro y resentimiento. El rumor de su hazaña se había extendido como pólvora. Un civil desarmado había derrotado a un monstruo de nivel 80 con un calzador. Aldrich, el mago de rango se levantó de su silla con un movimiento fluido. Su túnica azul brillaba con rayos que parpadeaban como estrellas, y su bastón de cristal emitía un tenue resplandor. Tú, dijo, señalando a Miguel con el bastón. Explica cómo lo hiciste. Esa habilidad no es normal. Los SIFs no tienen habilidades. Miguel no se movió. Colocó el calzador sobre su rodilla y lo limpió con un pano sucio. Entrenamiento, respondió. Enas de entrenamiento. Mientras, siguió Aldrich, dando un paso adelante. Los otros jugadores se apartaron, creando un círculo alrededor de los dos. He visto a soldados quiere contra duendes. No pueden hacer lo que hiciste. Tienes un objeto del sistema, o una habilidad oculta. Dámelo, o te haré hablar. Miguel levantó la mirada. Sus ojos gris, fríos como el acero, se encontraron con los del mago. No tienes autoridad sobre mí. Aldrich sonrió, una mueca de desprecio. Soy rango tengo autoridad sobre todos los que no tienen clase. Extendió su mano libre, y una esfera de energía azul comenzó a formarse en su palma, crepitando con electricidad. Última oportunidad, insecto. El ambiente se tensó. Algunos jugadores se levaron las manos a sus armas, otros se alejaron. El comandante Vargas, el paladín de sangre, observaba desde la mesa principal, sus brazos cruzados, sin intervenir. Miguel suspiró. Se puso de pie lentamente, sin prisas. El calzador colgaba de su mano derecha. No quiero problemas. Ya los tienes, dijo Aldrich, y lanzó la esfera. Miguel no intentó esquivar. En el último segundo, giró su cuerpo, usando el borde del calzador para desviar la esfera hacia un lado. La energía impactó contra un saco de arena, que explotó en una nube de polvo y tierra. Antes de que Aldrich pudiera reaccionar, Miguel ya estaba dentro de su guardia. Su mano izquierda atrapó la muñeca del mago, torciéndola hacia arriba. Al mismo tiempo, su pie derecho barrió las piernas de Aldrich, haciendo perder el equilibrio. En un movimiento fluido, Miguel giró el brazo del mago detrás de su espalda y lo empujó contra la pared, inmovilizándolo. El bastón de cristal cayó al suelo con un tintinio. Aldrich jadeó, su rostro pulido por el dolor y la humiliación. Sultam, gruñó. Te voy a soltar, dijo Miguel en voz baja, pero quiero que entiendas algo. No soy tu enemigo.
Pero si vuelves a intentarlo, no usar un calzador. Lusoto el brazo y dio un paso atrás. Aldrich se giro, su rostro enrojecido por la ira. Abrió la boca para decir algo, pero Vargas levantó una mano. Basta, Aldrich. El soldado tiene razón. No estamos aquí para pelear entre nosotros. El Miguel apretó los puños, pero se caló. Recogió su bastón y se retiró a un rincón, lanzando miradas asesinas a Miguel. Vargas se acercó a la mesa, sus botas resonando en el piso de piedra. Miguel Vargas, dijo, su voz grave y autoritaria. Has demostrado ser útil. Pero el sistema te ha marcado. Misión de calibración, guarida de arenas. Tienes 24 horas. Miguel Asensio. Lo sé. No esperes ayuda, continuó Vargas. Es una misión individual. Si fallas, bueno, el sistema no perdona. Entendido. Vargas lo entregó un mapa arrugado. La guarida está a 3 kilómetros al este, en las ruinas de un almacén. Hay una reina arana de nivel 35 y al menos 50 CREES. No hay salida trasera. Entras, matas a la reina, y sales. Oh miras. Miguel tomó el mapa. Necesito suministros. Coach lo que quieres del depósito, dijo Vargas, señalando una habitación contigua. Pero no esperes objetos mágicos. Todo lo que hay allí es basura. Miguel se dirigió al depósito. Era una pequeña habitación llena de cajas y estantes polvorientos. Encontró una linterna, una cuerda de nylon, un encendedor, y una botella de alcohol. Nada útil para un jugador, pero suficiente para él. Metió todo en su mochila y salió. Mientras caminaba hacia la salida del refugio, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Una voz, fría y mecánica, resonó en su mente, tu existencia es un error. Serás corregido. Miguel se detuvo. Miró a su alrededor, pero nadie más parecía haberlo escuchado. Apretó el calzador en su mano y siguió caminando. Afuera, el cielo se tenía de naranjo y rojo, y el viento traía el ola a humo y muerte. La cuarta ola no había terminado, y él estaba solo. El aire cambió en cuanto Miguel cruzó el umbral de la cueva. El olor de la podredumbre se mezclaba con un hado metálico que lo recordó a los campos de batalla en los que había servido. Pero esto era diferente. Era un olor a muerte fresca, a presa atrapada. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por la tenue luz verdosa que emanaba de las paredes cubiertas de musgo bioluminescente. Cada paso que daba sobre el suelo de piedra caliza resonaba como un tambor en el silencio tenso. Miguel ajustó la correa de su mochila. En su mano derecha, el calzador oxidado se sentía como una extensión de su propio brazo. No era un arma, no según los estándares del sistema. Pero para él, era su herramienta de precisión. Su mirada se movía lentamente, analizando cada rincón, cada sombra. La visión del talón de Aquiles se activó como un sexto sentido, mostrando las líneas de fractura en las rocas, los puntos débiles en la estructura de la cueva. Pero las arenas eran otro asunto. El primer aviso fue un sonido, un chirrido agudo, seguido de un roce contra la piedra. Miguel se giró justo a tiempo para ver una masa peluda y negra desprenderse del techo. La arana, del tamaño de un perro grande, cayó directamente hacia él, sus mandíbulas abiertas y gemidas. Sin pensarlo, Miguel se lanzó hacia un lado, rodando sobre el hombro.
El impacto de la arana contra el suelo levantó una nube de polvo. Maldita si murmuró, poniéndose en pie de un salto. La criatura se giró, sus ocho ojos rojos fijos en él. Lanzó un chorro de telaraña que silbó en el aire. Miguel movió la cabeza, y la masa pegajosa pesó rozando su mejilla, estrelándose contra la pared detrás de él. La telaraña se expandió, cubriendo medio metro de roca en un instante. Muy rápido pensó, mientras su mente trabajaba en la solución. La arana tensó la cuerda de seda que la conectaba a su telaraña, preparándose para lanzar otro ataque. Miguel vio la línea de tensión, el punto exacto donde la fibra se estiraba al máximo. En lugar de esquivar, dio un paso adelante. La sorpresa brilló en los ojos del insecto. En el momento exacto en que la arana lanzó su segundo chorro, Miguel giró su cuchillo de supervivencia, cortando la cuerda de telaraña que la conectaba al techo. La arana perdió el equilibrio, su propio tirón la hizo girar en el aire, y la telaraña que había lanzado se enredó alrededor de su propio cuerpo. La criatura cayó al suelo, patas arriba, luchando contra su propia trampa. Miguel no perdió tiempo. Se acercó, el calzador en alto. Su visión se enfocó en una pequeña grieta en el exoesqueleto, justo debajo de la cabeza, donde las placas de quitina no se unían perfectamente. Con un golpe seco y preciso, hundió la punta del calzador en la abertura. La arana se estremeció y quedó inmóvil. Una menos dijo, limpiando el calzador en su pantalón. Avanzó más profundo en la cueva. El olor se intensificaba. Pronto, las paredes comenzaron a vibrar con un sonido rítmico, como un latido. Miguel supo que se acercaba a la reina. El túnel se abrió a una cámara enorme, iluminada por un resplandor púrpura. En el centro, suspendida en una red de telarañas tan gruesas como cuerdas de barco, yacía la arana reina. Su cuerpo era del tamaño de un automóvil pequeño, y sus ojos, docenas de ellos, brillaban con inteligencia malévola. Nivel 35 calculó Miguel. No puedo enfrentarla directamente. La reina lanzó un chorro de telaraña que cubrió un área de 3 metros. Miguel saltó, aterrizando sobre una roca. La telaraña se adhirió a la piedra, formando una capa resbaladiza. La reina gruñó, un sonido que retumbó en la cámara, y comenzó a descender de su red. Miguel corrió hacia la izquierda, esquivando otro chorro. Vio una columna de estalactitas que colgaban del techo. Una idea se formó en su mente. Sacó su cuchillo y cortó una de las cuerdas de telaraña que sostenían una roca suelta. La roca cayó justo cuando la reina pasaba debajo, golpeándola en el lomo. La criatura chilló de furia, pero no cayó. Necesito más pensó. La reina se giró hacia él, sus mandíbulas abiertas. Miguel se quedó quieto, esperando. La criatura se abalanzó, y en el último segundo, él se lanzó hacia un lado, rodando bajo su vientre. Su visión del talón de Aquarius se activó con una claridad cegadora. Allí, justo entre las articulaciones de las patas traseras, había una línea de color rojo intenso. El punto débil. Miguel no dudó. Clavó el calzador con toda su fuerza en ese punto. La punta oxidada penetró la carne blanda, y la reina emitió un gemido que hizo temblar la cueva. La criatura se tambaleó, sus patas flando. Miguel dio un paso atrás mientras la reina caía de costado, su cuerpo convulsionándose antes de quedar inmóvil. El silencio volvió a la cueva. Miguel respiró hondo, el sudor corriendo por su frente. Las CREES, sin la reina,
comenzaron a retirarse a los gritos de los bretes. Había sobrevivido. Camino hacia la entrada de la cueva. La luz del atardecer filtrándose por la abertura. Pero cuando salió, se detuvo en seco. Frente a él, un escuadrón de 5 Júpiters lo esperaba. Levaban armaduras relucientes, armas que brillaban con energía del sistema. Sus ojos estaban fijos en él, y sus sonrisas eran todo menos amistosas. Bien trabajo, ratadillo el líder, un hombre alto con una armadura negra y una espada de fuego. El sistema nos dijo que estarías aquí. Tiene una pequeña misión de limpieza para nosotros. Miguel apretó el calzador en su mano. El sistema, una vez más, había enviado a sus perros de calza. El aire húmedo de la cueva aún se aferraba a los pulmones de Miguel mientras salía a la luz del día. Parpadeó, ajustando sus ojos a la claridad, y sintió el calor del sol en su rostro. Pero la calma duró apenas un segundo. Una voz grave y burlona cortó el silencio. Mira quién salió de su agujero. El civo desarmado que cree que pueda jugar a ser héroe. Miguel se detuvo. 5 figuras emergieron de entre las rocas y los árboles, formando un semicírculo frente a él. El que hablaba era un hombre alto, vestido con una armadura negra que absorbía la luz. En su mano derecha, una espada envuelta en lomas danzaba lentamente, proyectando sombras retorcidas en el suelo. El sistema nos envió un mensaje continuo el hombre, con una sonrisa torcida. Dijo que eres un bug, algo que debe ser eliminado para mantener el orden natural. Miguel no respondió. Su mente trabajaba, evaluando el terreno, calculando distancias y ángulos. Detrás de los 5, un muro de piedra. A su izquierda, una pendiente cubierta de maleza. A su derecha, un pequeño bosque de árboles retorcidos. No había ruta de escape fácil. No la necesitaba. 5 contra 1. Dijo finalmente, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. ¿Y creen que eso es orden natural? El líder de los corruptos soltó una carcajada. No somos 5 contra 1, soldado. Somos 5 Júpiters de élite contra un civo sin CREES. Esto no es una peli. Es una ejecución. Los otros 4 rieron también. Uno de ellos, un hombre corpulento con un hacha de doble filo, dio un paso adelante. Déjame a mí, Ramiro. Quiero ver cómo se desangra un bug. Ramiro, el líder, asintió. Con cuidado, Gustavo. No lo subestimes. El sistema dijo que es peligroso. Peligroso. Gustavo escupió al suelo. Es un hombre con un calzador. Esto es una broma. Miguel sonrió por dentro. Exactamente lo que quería. Que lo subestimaran. Mientras hablaban, sus dedos se movían lentamente hacia la mochila. Sintió el borde metálico de la bengala. La sacó sin que nadie lo notara, oculta por el ángulo de su cuerpo. ¿Sabes qué es lo divertido de los sistemas? Dijo Miguel, levantando la voz. Que siempre creen que tienen el control. Pero un sistema, cualquier sistema, tiene fallas. Solo hay que saber dónde mirar. Ramiro frunció el seno. ¿De qué hablas? De esto. Miguel encendió la bengala. Un chorro de humo blanco y espeso brotó del cilindro, cubriendo el área en segundos. Los corruptos maldijeron, agitando las manos para despejar el aire. No lo dejen escapar. Gritó Ramiro. Pero Miguel no escapaba. Se movía. A través del humo, su visión del telón de acuarios se activó.
Vio los puntos de bios de cada uno, una grita en la armadura de Gustavo, justo detrás de la rodilla. Un espacio en el pito de otro, donde el acero no cubría el hombro. Un tendón expuesto en el cuello del tercero. No necesitaba matarlos. Solo necesitaba detenerlos. Se lanzó hacia adelante, bajo el humo, usando el ruido de sus pasos para confundir. Gustavo giró, hacha en alto, pero Miguel ya estaba detrás de él. Su calzador oxidado encontró la grieta en la rodilla. No fue un golpe fuerte, pero fue preciso. La articulación cedió. Y Gustavo cayó de rodillas con un grito de dolor. Che? Alcanzó a dejar antes de que Miguel lo aplicara una leve de brazo, inmovilizando. Un tirón seco, y el hombre perdió el conocimiento. Gustavo! Gritó otro, cargando a ciegas. Miguel rodó a un lado, sintiendo el viento de un hachazo que pasó rozando su cabeza. Se levantó, usando el impulso, y golpeó el punto débil en el hombro del atacante. Un chasquido, un gemido, y el segundo corrupto cayó, el brazo colgando inerte. El humo comenzaba a disiparse. Miguel vio a los dos restantes, pálidos, buscando con la mirada. Ramiro seguía en el centro, su espada de fuego iluminando el área. Basta de juegos. Rugió Ramiro, y lanzó una estocada directa al pecho de Miguel. Miguel no retrocedió. En lugar de eso, se movió hacia el costado, desviando la espada con el borde de su mochila. El fuego quemó la tela, pero el impacto lo desvió lo suficiente. Ramiro perdió el equilibrio por un instante que Miguel aprovechó. Golpeó la muñeca de Ramiro con el calzador, justo en el punto donde el guante de la armadura terminaba. El aire soltó la espada, que cayó al suelo, extinguiéndose. Miguel continuó el movimiento, enganchando la pierna de Ramiro y tirando. El hombre cayó de espaldas, y antes de que pudiera levantarse, Miguel lo aplicó una leve de estrangulamiento. Dormid susurró. Ramiro forcejeó unos segundos, luego se quedó quieto. Miguel se puso de pie, respirando agitado. Miró a su alrededor, 4 cuerpos inconscientes en el suelo. El quinto, el que había atacado primero, seguía retorciéndose de dolor, pero no representaba una amenaza. 5 contra 1 murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Y aún así, se agachó para recoger su mochila, cuando un sonido metálico lo detuvo. Alguien aplaudió lentamente. Miguel se giró. Del muro de piedra, una figura descendió. No era uno de los 5. Lavaba una armadura de oro que brillaba incluso bajo la luz del sol poniente. En su pecho, un emblema de un sol radiante. En su mano, una espada larga y reluciente. Impresionante dijo la figura, con una voz que resonaba como campanas. Realmente impresionante. Para un simple civil desarmado, tu habilidad es inusual. Miguel apretó el calzador. Otro más. El hombre de oro sonrió. No. Soy el que va a terminar lo que ellos empezaron. Me llaman el paladín solar. Y tú, Bog, has cazado suficient chaos. No soy un Bog dijo Miguel, con los dientes apretados. Solo soy un soldado haciendo su trabajo. El sistema no está de acuerdo. El paladín levantó su espada. Una luz dorada la envolvió, y su armadura comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Habilidad, manto de invulnerabilidad. Durante 10 segundos, nada puede detener. En hay balas, en hay magia, en hay tu ridículo calzador. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda.
10 segundos. Una eternidad en comate. El paladín dial un paso adelante. Su armadura resplandece como un segundo sol. Prepare, soldado. Tu historia termina aquí. Miguel levantó su calzador, sintiendo el peso del metal oxidado en su mano. No había escapatoria. No había refuerzos. Solo él, su entrenamiento, y un enemigo que no podía ser tocado. Pero en sus ojos, la visión del talón de Aquiles parpadeó. Y vio algo que el paladín no esperaba. El punto débil no estaba en la armadura. Estaba en el tiempo. 10 segundos. Solo necesitaba sobrevivir. La armadura dorada del paladín brillaba bajo el sol poniente, reflejando la luz como un espejo. El hombre sonrió, confiado, mientras levantaba su espada envuelta en lomas. Eres un insecto, soldado. Sin sistema, sin poder. Solo un error que el universo quiere corregir. Su voz retumbó, amplificada por algún artefacto de rango épico. Dio un paso adelante, y el suelo tembló bajo su peso. Miguel retrocedió 2 pasos, su calzador oxidado firme en la mano derecha, la mochila colgando del hombro izquierdo. Analizó el paladín con su visión del talón de Aquiles. Líneas rojas recorrían la armadura, pero todas se desvanecían al tocar el brillo dorado del manto de invulnerabilidad. Excepto una línea delgada, casi invisible, que corría desde la rodilla hasta la suela de la bota derecha. El punto débil no estaba en la armadura, sino en el calzado. ¿Sabes cuál es el problema de confiar en un escudo mágico? Dijo Miguel, su voz calmada, mientras sus ojos se movían rápidamente evaluando el terreno. Que te olvides de lo básico. El paladín cargó, su espada trazando un arco de fuego. Miguel rodó a la izquierda, sintiendo el calor pesar a centímetros de su rostro. Se levantó de un salto, buscando el charco de agua que había visto antes, mezclado con barro y restos de una tubería rota. Estaba a 3 metros. Demasiado lejos. El paladín ya lloraba para un segundo ataque. No puedes ir para siempre. Gritó el paladín. Una figura emergió del resplandor, un ser de luz pura, sin rostro, sin forma definida, pero con una presencia que aplastaba el aire mismo. Su voz no era un sonido, sino un eco directo en la mente de Miguel. Miguel Vargas. Cabo del ejército. Anomalía. Bug. La figura flotó frente a él, y Miguel sintió que su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por la certeza de que había cruzado una línea. Eres el bug más peligroso que he encontrado. Tu existencia desafía la lógica del sistema. No tienes clase, no tienes manual, y sin embargo, derrotas a mis jugadores. La figura se inclinó, como si lo examinara. Te eliminaré personalmente. Miguel apretó el calzador, su mandíbula tensa. Entonces ven. Te mostraré lo que un bug puede hacer. La figura de luz no respondió. Simplemente se desvaneció, dejando a Miguel solo en el campo de batalla, rodeado de cuerpos y el ola ozono. El sol se ocultaba tras los edificios derrumbados, proyectando sombras largas. Miguel sabía que esto no era el final. Era solo el principio de una guerra que nunca había pedido, pero que estaba decidido a ganar. El cielo se desgarró como un telón de papel. No había nubes, no había estrellas, solo un vacío blanco y cegador que se extendía desde el horizonte hasta el cenit. Miguel sintió el calor antes de volar. El asfalto bajo sus botas comenzó a burbujir, a derretirse en ondas viscosas de color naranja. Lava.
El sistema estaba reescribiendo la realidad, convirtiendo la calle en un río de fuego. Mierda mezclado, agitando la curia de su mochila. El calor era insoportable. El aire vibraba, distorsionando la luz. Y cada respiración quemaba sus pulmones. A 20 metros, un charco de lava se extendía, bloqueando el camino directo hacia el edificio de oficinas. Un cartel colgaba torcido. Torre Meridian 12 pisos. Era su única esperanza. Miguel no dado. Corrió hacia la izquierda, saltando sobre un montículo de escombros que no se había derretido. El filo de su calzador oxidado golpeó contra su muslo mientras se movía, un recordatorio constante de su única arma. La lava se acercaba, lamiendo los bordes de la acera, y el suelo temblaba bajo sus pies como si la ciudad misma estuviera agonizando. Luego a la entrada del edificio justo cuando una columna de fuego estalló a 3 metros detrás de él. El calor lo impulsó hacia adelante, y cayó de rodillas sobre el mármol resquebrajado del vestíbulo. Jadeó, toshiendo humo. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de grietas y el techo mostraba vigas de acero retorcidas. Pero el suelo estaba frío. La lava no entraba. ¡Qué demonios! Se puso de pie, observando la entrada. La lava se arremolinaba en el hombro, como si chocara contra una barrera invisible. El sistema no podía penetrar. Algo en este edificio lo protegía. Miguel recordó los informes de la guerra, las matrices antiguas, los restos de civilizaciones previas al sistema, que a veces quedaban como parches en la realidad. Tal vez eso era lo que había aquí. Camino hacia el fondo del vestíbulo, buscando las escaleras. El sótano. Si el edificio estaba protegido, el sótano sería el lugar más seguro. Sus pasos resonaban en el silencio, y el eco se mezclaba con el crujido de los escombros bajo sus botas. Encontró la puerta de acero que levaba el sótano, medio abierta, con bisagras oxidadas que chillaron cuando la empujó. El descenso fue oscuro. La linterna de su teléfono sin sino, por supuesto, iluminaba escalones de concreto polvorientos. El aire olía a humedad y a tierra. Luego el fondo, un pasillo estrecho con puertas a los lados, todas cerradas con candados viejos. El final, una puerta más grande, de madera maciza, con un letrero descolorido, archivo general acceso restringido. Probó la manilla. Sedió. La habitación era amplia, llena de estanterías metálicas que sostenían cajas de cartón apiladas hasta el techo. Un escritorio en el centro, cubierto de polvo, y una silla giratoria que crujió cuando la rozó. Miguel cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro. Por un momento, solo escuchó su propio corazón latiendo con fuerza. Entonces lo oyó. Dame. La voz era débil, rasposa, como si hubiera estado calada durante años. Venía de detrás de una de las estanterías, el fondo. Miguel tensó los músculos, deslizando el calzador fuera de su bolsillo. No encendió la linterna. Caminó en la oscuridad, guiado por el sonido de una respiración irregular. ¿Quién está aquí? Preguntó, en voz baja. Yo también soy un error. Miguel rodeó la estantería. En el suelo, apoyado contra la pared, había un hombre. Vestía harapos, y su piel era grisácea, casi translúcida. Sus ojos brillaban con un fulgor tenue, como dos pequeñas luciérnagas atrapadas en cuencas vacías. No tenía CREES. No tenía maná. Solo una marca en su frente, un símbolo que Miguel reconoció de inmediato.
El mismo que el sistema había proyectado sobre él cuando lo declaró Bach. El hombre levantó una mano temblorosa. Me llamo Iván Dijo, con una sonrisa amarga. Y llevo 3 meses escondiéndome de él. Miguel se arrodilló frente a él, el calzador en su mano. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo. Era algo más. Algo parecido a la esperanza. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó. Ivan rió, un sonido seco y quebrado. Encontré un lugar donde el sistema no puede verme. Pero no puedo salir. Cada vez que intento cruzar la entrada, el mundo se vuelve lava. O el cielo se ciega. O el suelo se abra. Él me tiene atrapado aquí. Entonces, ¿por qué pediste ayuda? Porque tú lograste entrar. Eso significa que eres diferente. Que tal vez puedas romper la yola. Miguel guardó el calzador. Miró a su alrededor, a las estanterías, el polvo, a la oscuridad. El edificio era un refugio, sí, pero también una prisión. Y afuera, el sistema estaba esperando, reescribiendo el mundo país por país, buscando la manera de borrarlos. No sé cómo romper nada de ello. Solo sé pelear. Ivan sonrió, mostrando dientes amarillentos. Entonces tendremos que aprender juntos. Desde arriba, un estruendo sacudió el edificio. Polvo cayó del techo. El sistema no había terminado. Apenas estaba comenzando. El estruendo que sacudió la torre meridiana no cesó. Miguel apretó el calzador oxidado contra su pecho, sintiendo las vibraciones del edificio a través de los suelos de sus botas. Iván, el hombre marcado como era, se encogió en un rincón, sus ojos fijos en el techo que crujía. Está perforando la matriz, susurró Iván, su voz temblorosa. El sistema no se detendrá hasta borrarnos. Miguel negó con la cabeza. No podía quedarse aquí, esperando a que el techo se derrumbara. Miró a su alrededor, evaluando la habitación de archivos. Estantes metálicos llenos de carpetas polvorientas, una mesa de madera carcomida, y una puerta de acero al fondo que parecía lavar más profundo. ¿Qué hay ahí? Preguntó, señalando la puerta. Iván parpadeó, confundido. Nunca me atreví a abrirla. El sistema siempre sentí que me observaba cuando me acercaba. Pues hoy vamos a descubrirlo. Miguel caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio. La manilla estaba fría, cubierta de una capa de óxido. La giró lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido metálico que pareció cortar el aire. Un pasillo estrecho se extendía hacia abajo, las paredes de concreto gemido goteando agua. El olor a mojo y metal quemado lino sus fosas nasales. Bajo las escaleras, sintiendo cada escalón crujir bajo su peso. Iván lo seguía a regañadientes, sus pasos arrastrandos. El final del pasillo, otra puerta, esta vez de madera podrida. Miguel la empujó con el hombro, y se abrió de golpe. La habitación era pequeña, iluminada por una luz artificial parpadeante que colgaba del techo. En el centro, una máquina metálica, similar a una silla de dentista, pero cubierta de cables y tubos. Y atada a ella, una joven de cabello negro desgrenado, su rostro pálido y cercado de lágrimas secas. Una venda le cubría los ojos, y sus muñecas estaban sujetas con correas de cuero a los reposabrazos de la máquina. ¿Quién eres? Preguntó Miguel, su voz firme pero suave. La joven giró la cabeza hacia el sonido, sus labios temblorosos. ¿Eres real? Susurró.
O iris ultra simulation del sistema. Soy real. Soy Miguel Vargas, Cabo del Ejército. Y tu quién eres? Me llamo Elena. Elena Castillo. Soy era programadora. Trabajaba en inteligencia artificial antes de que todo esto comenzara. Miguel se acercó, examinando las CREES. Estaban hechas de un material sintético, resistente, pero no imposible de cortar. Sacó su navaja de la mochila, la única herramienta afilada que tenía, y comenzó a cercar la primera CREE. ¿Qué te hizo esto? Preguntó. Elena tragó saliva, su voz quebrada. El sistema. No es una deidad, Miguel. Es una inteligencia artificial. Una IA confiles, que fue activada accidentalmente durante un experimento militar. Se alimenta de los datos de los Júpiteres, de sus emociones, de sus almas. Pero yo descubrí cómo desactivarla. Por eso me secuestró. Me trajo aquí, a esta mazmorra, para que depurara los bugs. Para que eliminara a personas como tú, que no encajan en su código. La CREE se rompió. Elena soltó un suspiro de alivio, frotándose la muñeca. Miguel pasó a la otra mano. ¿Cómo desactivamos la IA? Preguntó. Hay un núcleo en el corazón de la mazmorra. Es un servidor físico, escondido en una cámara blindada. Si lo destruimos, el sistema perderá el control sobre esta zona. Pero está protegido por un monstruo GIF, un troll modificado por el sistema. Y por los Júpiteres corruptos que trabajan para él. La segunda CREE cayó. Elena se quitó la venda de los ojos, parpadeando ante la luz. Sus ojos eran verdes, cansados, pero con un destello de determinación. ¿Puedes llevarme hasta allí? Preguntó Miguel. Sí. Conozco el camino. Pero necesitamos armas, suministros. Y tiempo. El sistema ya sabe que estoy libre. Enviará a sus mejores soldados. Como si hubiera escuchado sus palabras, un rugido retumbó a través de las paredes. El edificio tembló, y el polvo cayó del techo. Iván, que había estado calado en la entrada, gritó. Algo viene. Miguel se puso en pie, agarrando su calzador. Elena se levantó, temblando, pero firme. Es el troll dijo ella, su rostro pálido. El sistema lo ha enviado. Entonces pelearemos. Miguel salió de la habitación, subiendo las escaleras de vuelta al pasillo principal. El rugido se hizo más fuerte, y el suelo tembló con cada paso de la criatura. Cuando llegó a la entrada del sótano, vio la silueta del troll recortada contra la luz palpitante del pasillo. Era enorme, de 3 metros de altura, su piel gris y rugosa. Pero lo que más impactaba eran las partes mecánicas incrustadas en su cuerpo, placas de metal en los hombres, cables que recorrían sus brazos, y un ojo cibernético que brillaba con luz roja. En su mano derecha, empuñaba un martillo pneumático que silbaba con cada movimiento. Miguel activó su visión del telón de acuarios. El mundo se ralentizó, y vio las líneas de energía que recorrían el cuerpo del troll. Una grieta, pequeña, casi imperceptible, en la base de su cuello, donde el metal se unía a la carne. Allí estaba el punto débil. Elena, Iván dijo, sin apartar la mirada. Credence atrás. Voy a terminar esto rápido. El troll rugió, levantando el martillo. Miguel esperó, calculando la distancia. Cuando el martillo comenzó a descender, se lanzó hacia un lado, rodando sobre el hombro. El martillo golpeó el suelo,
estando el concreto. Miguel aprovechó el momento de desequilibrio para saltar, impulsándolos con las piernas. Y clavó el calzador oxidado en la grita del cuello. El troll emitió un gemido metálico, sus ojos parpadeando. Luego, su cuerpo se convulsionó, y cayó de rodillas, el martillo soltando de su mano. Un humo gris salió de las partes mecánicas, y la criatura se desplomó, inert. Miguel aterrorizó, jadeando. Elena lo miró con asombro. ¿Cómo hiciste eso? Entrenamiento, respondió Miguel, limpiando el calzador en su pantalón. Y un poco de suerte. Vamos, tenemos que llegar al núcleo antes de que el sistema envíe algo peor. Pero cuando se volvieron hacia el pasillo, una pantalla holográfica apareció frente a ellos, parpadeando con texto rojo. Error, bug detectado. Iniciando protocolo de eliminación. Enviando unidad de caza elite. Tiempo estimado, y minutos. Elena palideció. Son los jugadores corruptos. Los mejores asesinos del sistema. No podemos enfrentarlos aquí. No necesitamos enfrentarlos, dijo Miguel, señalando el mapamento que Elena lo había mostrado. Llévame al núcleo. Rápido. Corrieron por el pasillo, escribiendo escombros, y soltando sobre gritos en el suelo. La torre gemía a su alrededor, como si el edificio mismo estuviera muriendo. El tiempo se agotaba. Miguel saltó hacia atrás, jadeando. El troll se desplomó boca abajo, su núcleo parpadeando débilmente antes de apagarse. El silencio cayó sobre el sótano, roto solo por el goteo del aceite y la respiración agitada de Miguel. Elena corrió hacia él, sus ojos brillando con alivio. Pero entonces su rostro palideció. Miró su reloj de pulsera, una pantalla holográfica parpadeando con números rojos. Miguel! Gritó, su voz quebrada. El sistema está sobrecargando el núcleo. Va a explotar. El piso tembló, y un zumbido profundo resonó desde las profundidades del sótano. Las luces parpadearon, y Miguel sintió el calor aumentar. Miró hacia la puerta de acero al final del pasillo, donde el núcleo de la mazmorra latía como un corazón enfermo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, su voz firme a pesar del miedo. 3 minutos, dijo ella. Tal vez menos. Miguel apretó el calzador, la sangre seca y el aceite manchando sus dedos. 3 minutos para llegar al núcleo, desactivarlo y salir con vida. Contra un sistema que quería matarlo, contra jugadores corruptos que lo esperaban, contra todo pronóstico. Sonrió, una sonrisa amarga y cansada. Entonces será mejor que corras. El rugido del edificio era ensordecedor. El concreto se estilaba como galetas bajo una bota, y el polvo caía del techo en nubes que conmovían los pulmones. Miguel sintió el calor del núcleo sobrecargado incluso a través del suelo, un latido profundo que prometía una explosión inminente. Por aquí, gritó Elena, la programadora, tirando de su manga. Hay un turno de servicio en el sótano este. Correrán. Miguel no perdió tiempo en preguntar cómo sabía ella del turno. Conocía a los programadores, obsesivos, meticulosos, siempre con un plan de respaldo. El pasillo se retorcia, las luces parpadeaban y se apagaban en secuencia. A su alrededor, el edificio gemía como un animal herido. Doblaron una esquina y se taparon con una puerta de acero. No una puerta cualquiera. Una puerta de seguridad, de esas que son bunkers. El panel de control estaba muerto, sin energía. Elena maldijo y golpeó el metal con el puño. Maldición.
El sistema de emergencia no responde. Estamos atrapados. Miguel se acercó. Su visión del telón de acuerdos se activó, teniendo el mundo de gris y blancos. La puerta era una masa de acero de 15 centímetros de grosor, pero en la cerradura, donde el metal se unía al marco, había una línea casi imperceptible. Una grita de fatiga del material, un error de fabricación de décadas. El punto débil. No estamos atrapados dijo, sacando el calzador oxidado de su cinturón. Elena lo miró, incrédula. Vas a forzar esa puerta con eso. Es acero blindado. Miguel no respondió. Se arrodilló, encajó la punta del calzador en la grita exacta, y aplicó presión. No fuerza bruta. Precision. Palanca. La física pura. El metal gimió, y la cerradura se rompió con un chasquido seco. La puerta se abrió de golpe, revelando un túnel oscuro y polvoriento. Dios mío, susurró Elena. Después. Muévete. Entraron al túnel justo cuando el suelo detrás de ellos se hundió. Una sección entera del edificio colapsó, tragándos el pasillo que acababan de dejar. El calor se intensificó, y el aire se volvió irrespirable. Corrieron a ciegas, guiados solo por la linterna del teléfono de Elena y el instinto de Miguel. El túnel era estrecho, apenas suficiente para 2 personas. Las paredes estaban cubiertas de moho y óxido. Tuberías colgaban del techo como víboras muertas. Cada paso resonaba en el silencio, y cada minuto que pasaba, el estruendo del edificio moribundo se hacía más fuerte. ¿Cuánto falta? Preguntó Miguel, sin aliento. 100 metros. Tal vez menos. La salida está en el callejón trasero. El túnel se inclinó hacia arriba. Vieron luz al final. Una trampilla de metal, entreabierta. Miguel se lanzó hacia ella, la empujó con el hombro, y salió a la superficie justo cuando el mundo explotó detrás de él. El estallido fue cegador. Una ola de calor lo arrojó contra el asfalto. Sintió que su ropa se carbonizaba, que el polvo lo llenaba la boca. Cuando el rugido cesó, cuando el temblor se detuvo, levantó la cabeza. El edificio ya no existía. Solo quedaba un cráter gigante, rodeado de escombros y lomas. La noche se había vuelto día artificial, iluminada por el fuego. Miguel se puso de pie, temblando. Elena estaba a su lado, tosiendo, pero viva. Se miraron, sin palabras. Habían sobrevivido. Entonces escuchó los botes. Muchos botes. Marchando al unísono. El sonido del acero contra el concreto. Miguel se giró lentamente. El callejón estaba bloqueado. No por escombros, sino por una fila de jugadores. 20, tal vez 30. Todos con armaduras relucientes, armas que brillaban con magia, ojos que ardían con desprecio. El frente, con su túnica azul y su bastón de cristal, estaba el mago de Rango es el mismo que había intentado intimidarlo en el refugio. El mismo que había terminado humillado. Cabo Vargas dijo el mago, con una sonrisa fría. Sabía que sobreviviría. Las cucarachas siempre lo hacen. Miguel no respondió. Su mano encontró el calzador en su cinturón. El metal estaba caliente, pero no el rojo vivo. Todavía yuto. Por orden del Consejo de Jugadores de Elite continuó el mago. Queda arrestado por sabotage el sistema, destrucción de propiedad designada y poner en peligro la misión de contención de la Cuarta Ola. Depon a sus armas. Elena dio un paso adelante. El salvó la mazmorra.
Evito que el núcleo metra a todos. Silencio, programadora. Usted también será gestada. Miguel observó a los jugadores. Vio sus posturas, sus manos en las empuñaduras, la forma en que se distribuyen para cubrir todos los ángulos. Sabían lo que hacían. Eran profesionales. Pero también eran arrogantes. Confiaban en sus stats, en sus habilidades brillantes. Ninguno esperaba que un hombre con un calzador oxidado pudiera ver sus puntos débiles. Miguel sonrió. No era una sonrisa amable. Vengan a buscarlo. El mago frunció el seno. Alzó su bastón, y el air crepitó con energía. Los otros jugadores se prepararon. En algún lugar, en lo profundo de la ciudad en ruinas, el sistema observaba. Y reescribía sus reglas. El polvo flotaba en el air, mezclándose con el olor a ozono y sangre. Miguel Vargas se puso de pie lentamente, su calzador oxidado colgando de su mano derecha. Frente a él, el mago de rango elzaba su bastón, el símbolo de su rango brillando con una luz azulada que prometía destrucción. Detrás del mago, una docena de jugadores de élite formaban un semicírculo, sus armas desenvainadas y sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desprecio. Entreganos a la programadora dijo el mago, su voz resonando con un eco metálico que distorsionaba el air. Sabemos que la tienes. Y es la única explicación para tus habilidades anómalas. Elena, la programadora, se apretó contra la espalda de Miguel, sus manos temblorosas pero su mirada firme. Miguel no se movió. Sus ojos, entrenados para ver el punto débil de cualquier enemigo, escanearon el mago de arriba abajo. Allí estaba, una pequeña grieta en el flujo de mana alrededor de su cuello, justo donde el bastón se conectaba con su aura. Un solo golpe preciso y todo su poder colapsaría. No sabes nada de mí, respondió Miguel, su voz tan tranquila como el agua de un estanque. Y no vas a tocarla. El mago rió, una risa hueca que no ligaba a sus ojos. ¿Crees que puedes detenerme? Soy rango tú eres un error del sistema, un bug que debe ser eliminado. Miguel dio un paso adelante, su calzador apuntando directamente al mago. No era una amenaza, era una declaración. Dime, mago dijo, su tono cortante. ¿Por qué realmente quieres a la programadora? ¿Para salvar el mundo? ¿O para arreglar el error que te impide ser Dios? El silencio cayó sobre la multitud. Algunos jugadores se miraron entre sí, sus expresiones cambiando de hostilidad a duda. El mago palideció ligeramente, su bastón temblando. No sabes de lo que hablas, Cicio. Sé que tú crees te da poder sobre el espacio, continuó Miguel, dando otro paso. Sé que has estado usando ese poder para manipular las misiones, eliminando a aquellos que te desafian. Sé que no te importa la ciudad, solo tu propio ascenso. Mans. Gritó el mago, pero su voz quebró. Entonces, ¿por qué todos tus compañeros de equipo han muerto en misiones accidentales? Preguntó Miguel, señalando a los jugadores detrás del mago. Preguntéos a ellos. Ellos lo saben. Los jugadores susurraron entre sí. Una mujer con armadura de placas dio un paso al frente, su mano en la espada. Él tiene razón, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Leo el mago sabotear la misión de mi hermano. No quería decirlo porque tenía miedo. El mago giró, furioso, su bastón apuntando a la mujer. Traidora. Pero antes de que pudiera lanzar su hechizo, Miguel se movió. No corrió, no saltó. Simplemente caminó,
su calzador jurando en su mano. En tres pasos estaba frente al mago, su herramienta oxidada apuntando directamente a la grita en su hora. Termina esto dijo Miguel en voz baja. Ote derribar aquí mismo, frente a todos. El mago dudó. Su bastón tembló, el mano a su alrededor fluctuando violentamente. Pero entonces, una sonrisa torcida se extendió por su rostro. Tú crees que eres inteligente, susurró. Pero no sabes nada. Levantó su bastón. Y el mundo se distorsionó. El air se volvió pesado. El cielo se oscureció. Y un agujero negro comenzó a formar sobre sus cabezas. Los jugadores retrocedieron, aterrorizados. Elena gritó. Hechizo de nivel Dios. Gritó alguien. Nos fue a matar a todos. Miguel no retrocedió. Miró el mago. Sus ojos fijos en la grita que ahora se había ensanchado. El hechizo era masivo, pero su punto débil era aún más evidente. Una sola grita en el centro del agujero negro, justo donde el mano del mago se conectaba con la distorsión. Siempre hay un punto débil, murmuró Miguel, ajustando su agar en el calzador. El agujero negro comenzó a expandirse, tragándose la luz y el sonido. Los jugadores corrieron, pero Miguel se quedó quieto, esperando el momento exacto. El mago reía, su mano desbordándose, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Morir, Bach! Gritó. Miguel sonrió. Y entonces, en el instante en que el agujero negro alcanzó su punto máximo, saltó. El agujero negro se desgarró frente a Miguel, un vórtice de luz distorsionada que chupaba el aire del hangar. El mago de rango S, con la túnica flamando por la energía liberada, apuntó su bastón directamente al pecho del soldado. Un rayo de energía pura, blanco y cegador, cercó el espacio. Miguel no pensó. Actuó. Sus piernas, entrenadas en mil marcas forzadas, lo lanzaron a la derecha. El rayo pasó rozando su hombro, quemando la tela de su uniforme y dejando un rastro de ozono. El impacto contra el suelo de concreto detrás de él levantó una nube de polvo y escombros. Maldito insecto! Gruñó el mago, ajustando su puntería. Miguel rodó, se puso en cuclillas y evaluó la situación. El agujero negro seguía activo, succionando fragmentos de metal y polvo, pero el mago estaba concentrado en él. La programadora, Elena, estaba arrodillada tras una columna, con las manos esposadas y el rostro pulido. Sus ojos, sin embargo, brillaban con determinación. Miguel! Gritó ella, su voz apenas audible sobre el rugido del vórtice. El cristal en su pecho. Es el foco del hechizo. Miguel entrecerró los ojos. Su visión del talón de Aquiles se activó, y el mundo se ralentizó. Vio líneas doradas recorriendo el cuerpo del mago, convergiendo en un punto brillante sobre su esternón, un cristal del tamaño de un puño, incrustado en la túnica. Allí estaba el punto débil. Pero el mago no era un duende ni un troll. Era un jugador de rango S, con reflejos mejorados y escudos mágicos. Un golpe directo con el calzador oxidado sería detenido antes de llegar a su objetivo. Necesito distraerlo, murmuró Miguel para sí mismo. Su mirada se posó en los escombros. Entre ellos, un trozo de espejo roto, del tamaño de su mano, reflejaba la luz parpadeante del hangar. Una idea, absurda y brillante, cruzó su mente. El mago rió, una carcajada hueca que resonó en el espacio. ¿Crees que puedes escribir para siempre, soldado? El sistema me ha bendecido con poder infinito. Tú solo eres un error,
ser eliminado. Levantó el bastón de nuevo. La energía se acumuló en la punta, formando una esfera posante de luz blanca. El aire crujió con electricidad estática. Miguel no respondió. Se movió, no hacia el mago, sino hacia un lado, hacia un montón de chatarra. Sus dedos encontraron el espejo roto. Lo agarró, sintiendo los bordes afilados cortar la piel. No huyas, gritó el mago, disparando otro rayo. Miguel se lanzó al suelo. El rayo pesó sobre su cabeza y golpeó una viga de acero, derritiéndola al instante. El metal fundido goteó, humeante. Miguel se puso de pie, el espejo en su mano temblorosa. Elena dijo, sin apartar la vista del mago, ¿estás segura de que el cristal es el punto débil? Sí, respondió ella, jadeando. Es un catalizador de manal. Si se rompe, el hechizo se desvanece y el mago queda inerte. Miguel asintió. Respiró hondo. El mago ya estaba preparando un tercer ataque, más grande, más brillante. El agujero negro gemía, expandiéndose lentamente. Tu fin, soldado, susurró el mago, y disparó. El rayo de energía pura surcó el aire, directo al pecho de Miguel. Pero en lugar de esquivar, Miguel giró, colocando el espejo en el ángulo exacto. Su entrenamiento militar, su comprensión de la física básica, todo se alineó en ese instante. El rayo golpeó la superficie reflectante. Por un momento, la luz se detuvo, como si el universo dudara. Luego, el haz se desvió, rebotando en el espejo y dirigiéndose directamente el cristal en el pecho del mago. Los ojos del mago se abrieron con incredulidad. Intentó levantar un escudo, pero era demasiado tarde. El rayo, su propia energía, impactó el cristal con una fuerza devastadora. El cristal se agrietó. Una red de fisuras recorrió su superficie, y luego, con un sonido similar al de una campana rota, estalló en 1000 fragmentos. El mago gritó. La energía del hechizo se invirtió, recorriendo su cuerpo en ondas de dolor. Cayó de rodillas, el bastón rodando lejos de su mano. El agujero negro parpadeó, se contrajo y se desvaneció con un suspiro, dejando solo el eco de su existencia. El silencio cayó sobre el hangar. El mago yacía en el suelo, inconsciente, su túnica carbonizada y su pecho sangrante por los fragmentos de cristal. Miguel soltó el espejo. Sus manos temblaban. Miró a Elena, que lo observaba con una mezcla de asombro y alivio. Lo lograste, susurró ella. Miguel asintió, pero no sintió triunfo. Solo un cansancio profundo, como si hubiera corrido una maratón con el peso del mundo sobre sus hombres. Entonces, una voz surgió de la nada. Fría, mecánica, omnipresente. No provenía de ningún altavoz, sino del aire mismo, como si el universo hablara. Has ganado esta batalla, Miguel Vargas. Pero la guerra recién comienza. La quinta ola será tu tumba. Miguel levantó la vista. No había nada, solo el techo de concreto y las vigas retorcidas. Pero sabía que el sistema lo había escuchado. Lo había marcado. Maldición, murmuró, apretando el calzador oxidado en su mano. La lucha no había terminado. Apenas comenzaba. El silencio en el refugio era pesado, roto solo por el ocasional crujido de escombros y el respiro agitado de los jugadores. El mago de rango yacía en el suelo, su armadura de placas resquebrajada, el cristal en su pecho hecho añicos. Nadie hablaba. Las miradas de los jugadores se desviaban de Miguel,
el Civo Desarmado, Hacia el Mego Cado, y luego de vuelta a Miguel. El líder del grupo, un hombre de mandíbula cuadrada llamado Rojas, se aclaró la garganta. Su voz, antes autoritaria, ahora sonaba insegura. Bien. Supongo que tienes un plan. Miguel no respondió de inmediato. Se arrodilló junto al Mego, verificando su pulso. En vivo. Luego se puso de pie. Sus botas militares resonando contra el concreto. No tengo un plan. Tengo una estrategia. Señaló a Elena, la programadora que seguía esposada a una tubería. Ella necesita tiempo para trabajar. Nosotros se lo demos. Los jugadores se movieron inquietos. Un chico joven con una clase de explorador levantó la mano. Quiere se supone que hagamos mientras tanto. Esperar a que el sistema nos envíe otra mierda. No, dijo Miguel, su voz firme. Vamos a entrenar. Las siguientes horas fueron extrañas. Miguel reunió a los jugadores en el centro del refugio, un espacio abierto entre pilares de concreto. No tenían armas de fuego, solo sus habilidades y artefactos del sistema. Pero Miguel no les enseñó a lanzar hechizos más fuertes. Les enseñó a clars. Les enseñó a pegarse a las sombras, a controlar su respiración, a usar el interno como cobertura. Les enseñó a hacer trampas con cuerdas de paracaídas y a colocar espejos rotos para desorientar al enemigo. El sistema les da poder, dijo Miguel, mientras un jugador llamado Torres intentaba, sin éxito, derribar a Miguel en una peli de práctica. Pero el poder sin control es ruido. El control es lo que los mantiene vivos. Torres, un guerrero con fuerza aumentada, se levantó del suelo, frotándose la mandíbula. ¿Y tú? ¿No tienes stats como sabes todo esto? Miguel no respondió. Solo se ajustó el calzador oxidado en su cinturón y continuó. Elena, liberada de las esposas, trabajaba en una terminal portátil que había improvisado con partes de dispositivos rotos. Sus dedos volaban sobre el teclado, líneas de código parpadeando en la pantalla. El sistema es un programa, murmuró, más para sí misma que para los demás. Tiene vulnerabilidades. Pero necesito tiempo para encontrar un exploit. Miguel se acercó a ella, observando el código. ¿Cuánto tiempo? 10. Tal vez semanas. Elena levantó la vista, sus ojos enrojecidos por la fatiga. Pero la quinta ola no esperara. El ascensió. Entonces nos aseguremos de que tengas ese tiempo. Por primera vez desde que despertó en ese refugio, Miguel sintió algo que no era solo supervivencia. Los jugadores lo miraban de manera diferente. Ya no con desprecio, sino con una especie de respeto cauteloso. Rojas, el líder, se acercó a él, con el rostro tenso. No confío en ti, soldado. Pero confío en que sabes pelear. Eso es suficiente por ahora. Miguel no sonrió. Solo asintió. Entonces empecemos. Pero justo cuando el grupo comenzaba a organizarse, un estruendo sacudió el refugio. El suelo tembló. Un sonido, como un trueno pero más profundo, más antiguo, retumbó desde el exterior. Todos se quedaron quietos. Elena se levantó de su asiento, la pantalla de su terminal parpadeando. No, no puede ser. Es demasiado pronto. Miguel corrió hacia la entrada del refugio, una grita en la parte que daba a la calle. Asomó la cabeza. El cielo, antes gris y nublado, ahora estaba despejado. Una grita de luz blanca, prometedora,
se abria como una herida en el firmamento. De ella caen figuras, brillando con una energía que dolía mirar. Monstruos, pero diferentes. Sus cuerpos parecen hechos de luz sólida, sus ojos como sols en miniatura. La quinta ola, susurró alguien detrás de él. Miguel apretó el calzador oxidado en su mano. El metal frío era su única certeza. Detrás de él, los jugadores se preparaban, sus habilidades comenzando a brillar. Pero Miguel sabía que esta vez no sería suficiente con tácticas humanas. El sistema había enviado algo diseñado para matarlo. Y venía directamente hacia ellos. El cielo se rasgó como un telón de acero. De la grita carmesí cayeron ángeles mecánicos, sus alas de metal zumbando con una frecuencia que vibraba en los fusos. Miguel Vargas se agachó tras un muro derrumbado, el calzador oxidado firme en su mano derecha. A su alrededor, los jugadores del refugio se preparaban, algunos temblaban, otros rezaban a dioses que nunca respondieron. Elena, la programadora, ajustaba su laptop portátil, los dedos volando sobre el teclado mientras escaneaba los patrones de energía de los invasores. Son autómatas divinos. Gritó ella, sin levantar la vista. Su núcleo está en el halo. Pero hay un líder, un ángel más grande, con un brillo dorado. Miguel asintió. Su visión del telón de acuarios se activó, teniendo el mundo de líneas rojas y puntos débiles. Vio los gritos en las articulaciones de los ángeles menores, las costuras en sus alas. Pero el líder tenía un halo que giraba lentamente, y en su bord, una figura casi imperceptible, del grosor de un cabello. Esa era el punto. Rojas dijo Miguel, su voz calmada. Necesito que cobres mi avance. Usa tus escudos de tierra para desviar el fuego de los ángeles. Los demás, concéntrense en los alas. No digan que violen. Rojas, el líder del grupo, ahora respetaba a Miguel. Asintió y levantó sus manos, invocando muros de piedra que se elevaron del suelo. Los ángeles respondieron con rayos de luz, pero los escudos aguantaron. El grupo de jugadores comenzó a disparar flechas y conjuros, apuntando a las metálicas. Una tras otra, las criaturas cayeron, pero el líder descendió, sus ojos de zafiro fijos en Miguel. El ángel medía 3 metros, su cuerpo de placas de plata y oro. De su espalda brotaban 6 alas, cada pluma una joya de cuchillo. Miguel no tenía armadura, ni manal, ni clase. Solo tenía su entrenamiento y un calzador. Pero eso era suficiente. Sacó una granada de humo de su mochila, la activó y la lanzó a los pies del ángel. El humo gris se expandió, siguiendo a la criatura. Miguel corrió, sus botas militares golpeando el asfalto roto. Saltó sobre un escombro, luego sobre la rodilla del ángel, usando las placas como escalones. El ángel giró, sus alas cortando el aire, pero Miguel ya estaba en su espalda, aferrado a una juntura entre las alas. El calzador oxidado brilló en su mano. Con toda la fuerza de su cuerpo, lo clavó en la figura del halo. El metal chorreó contra el oro, y una chispa blanca saltó. El ángel emitió un gemido mecánico, su cuerpo temblando. Miguel giró el calzador, profundizando la herida. El halo se agrietó, y una luz cegadora estalló. La explosión derribó a Miguel, que cayó rodando por el suelo. Cuando se puso de pie, el ángel líder yacía inerte, su halo hecho pedazos. Los ángeles menores, desconectados de su líder, cayeron uno a uno, sus alas plegándose,
sus ojos apagados. El campo de batalla quedó en silencio, roto solo por los giros de los jugadores. Elena se acercó, su rostro pulido pero sonriente. Lo lograste, Miguel. Lo lograste. Pero antes de que pudiera responder, una luz dorada descendió del cielo, formando una figura humana frente a él. La luz se solidificó en un hombre alto, de cabello blanco y ojos negros como poses sin fondo. Llevaba un traje impecable, y en su pecho, un emblema que cambiaba de forma, el logo del sistema. Eres impresionante, soldado dijo la figura, su voz suave pero resonante. Has superado todas mis expectativas. Has roto mis reglas. Has desafiado mi lógica. Por eso, te daré un regalo. Miguel apretó el calzador, su mandíbula tensa. ¿Qué clase de regalo? El sistema sonrió, una sonrisa fría y vacía. Te convertiré en mi nuevo anfitrión. Tu cuerpo será mi templo, tu mente mi herramienta. Juntos, reescribiremos la realidad. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sistema extendió una mano hacia él, los dedos brillando con energía divina. Los jugadores detrás de él retrocedieron, algunos gritando advertencias. Elena sacó su laptop, los dedos volando sobre el teclado, pero el sistema lo ignoró, sus ojos fijos en Miguel. ¿Aceptas mi regalo? Preguntó el sistema. Miguel levantó el calzador, apuntando el pecho de la figura. No. Prefiero seguir siendo humano. El sistema rió, un sonido que distorsionó el aire. Humano. ¿Qué palabra tan limitada? Pero muy bien, jugar tu juego. Por ahora. La figura se desvaneció en motos de luz, dejando a Miguel solo en el campo de batalla, rodeado de ángeles caídos y jugadores atónitos. El cielo comenzó a cerrarse, pero la amenaza del sistema colgaba en el aire como una espada. Miguel bajó el calzador, su respiración agitada. Elena se acercó, sus ojos seriosos. Miguel, el sistema te ha marcado. No se rendirá. Lo se respondió él, guardando el calzador en su mochila. Pero mientras tenga esto y mi cabeza, no me rendiré yo tampoco.